gospel artists sing for the money or for Christ? Those are some of the burning questions that I came across as I was getting ready for this conversation this evening. And to help us just break this down and understand it further is Shadi, who is Shadi Holystar, a young budding gospel artist in the country. Welcome to the program. Thanks. Karibu. Asante sana. How's your Friday? Friday iko poa. Right. So gospel music. Yeah. Why gospel music? Mimi nilisaidia gospel juu nimetoka nifaa. Then God amenishikilia nikumbuka pia nilikuwa nimeelewa hadi saa hii. Nisema tu hata shukrani kwake. And you know watu wenye kwa art then they have stories, any background. So do you have one of those stories that when you see somewhere in a move water? What's your story? My story in brief ama. Yeah, how did it begin, like your journey in music? Journey yangu ilianza tuseme nikiwa utotoni. Nilikuwa na dream, juu kila time nilikuwa napita na imba nini. So your dream ka develop. Sikafika mahali kanichaka kabisa unaona. Na kuna mtu mwenye discover that this guy is really good. Come to point out. Yeah, my parents did. So you're that kid who would always be right on key. Shule ndo hiyo unakosana na mamode juu kuimba. Preps unalenga. So you are this confident kid. Kabisa, yeah. Ule manajulikana. Were you popular? Mtaani natambulika. Mtaani wananitambua. So basically grow in music. Music, yeah. And then now getting into it professionally. So when did you begin? Professionally. So professionally in some 2 years back. Right. How was it getting into it? What was the first song you did? First song hiyo ilikuwa mbona nikiwa shule hiyo nisema sijaika kwa list, but first song mimi natambua ni Lini Utarudi. But let's unasema ukiwa shule, let's go back there. Yeah. Because there's always that first time that put down lyrics and then unaona feel like song flow. What was that feeling like? The feeling ilikuwa tamu juu by then tulimba wasa watatu waliona hiyo song nakatamu ikabidi tuchapa wasa watatu. Nilikuja kahit mtaani. Unajua sasa mtaani ukisikia msanii mtu ngoma hiyo inakuwa hit. So unasema mtaani hiyo mtaa gani? Si Bungoma sasa pia nakaa home ushago. BG. Waingo sasa tunajua waingo. Right. Okay. And then so what was the inspiration behind it? What was the title and what was the inspiration? Title inaitwa Mbona. God anatujali, mbona tusisali, unaona? Right. Ukiona God amekubless, shukrani mzee. Piga magoti umwambie thanks. Yeah. So and once song yako now get out there around Komta, so did that now ili kukupatia na motisha, you're like now I need to do this full time? Yeah, ilipa motisha kabisa. Basi nilikuwa na motisha basi hiyo ndio tena kuingia kutongo mwingine kuna. Uko na motisha but sina ni effort juu hakuna amani. Right. And now let's talk about the gospel industry, and now that music production, someone is talented, wanataka kuingia studio, or release music. So money is a great challenge, you say? Yeah, money is a great challenge. You're supporting that one. Right. But and accomplished artists, there are some when they support young artists, new artists in the industry. Have you come across that? Bado sija come across. So you'd say your main challenge has been finances at this stage. Yeah. And what about artists? Sometimes artists wanasema, for creatives majorly, wanasema you get to a place and unapata writer's block. Does that ever happen to you? So zako tu zina flow? Zangu flow. Kwanza niko busy ndo zina flow. Lakini kana idol hakuna kitu ina flow. Right. So when it's time to write, you write? I write. So what are your songs inspired by? So you released Mbona na kuna Lini Utarudi. So how do you write from experience?
Lini utarudi kwa experience kutoka Bungoma nikuja Nairobi. Life ikanichapa nini. Kakwa tu hard. So idea ikakama. Right. Nikauliza God ni atarudi anitetee. Maisha imekuwa ngumu bana, machozi nafuta, jasho na mwaga wapi. Right. So nikauliza God ni atarudi anitetee. So you write from your experiences, umesema pia inspiration. Right. And other artists also sing from experiences of other people. Does that also inspire you? Yeah, it inspires you. So everything that happens around you. Yeah. Right. So then, let's talk about how the gospel industry in general, the notable artists, ambao produce big songs and songs which are doing well. And so there has been conversation about how people in the gospel industry wanaimba for the money and not for Christ. What are your thoughts? Sasa hiyo, unajua sasa vizuri kujaji mtu. Mimi naimba for the love. Right. So when you make music, if it's a business, definitely you would want to get the money. Yeah, but you see your inspiration is Christ. You sing for Christ. So what about kuna your notion that gospel artists, there's so many artists, we don't have to mention names, but even just right here in the country, ambao walikuwa naimba gospel kitambo wakaingia secular, tutasema wame backslide ama wameona huku gospel hakuna domob, so then wanafanya hiyo transition. So unaweza compare the gospel scene na secular? Compare. You saw watu wakimake transition wakisema gospel iko na cartels, gospel hailipi, wanafanya transition wanaingia kwa secular music. What are your thoughts? Lakini unajua sasa kila mtu akona uamuzi wake. But ukiona msana anaingia kwa mtu wa gospel ameenda kwa secular, maybe for fame, alikuwa anataka. Unajua pia mtu anaweza sema acha niimbe gospel kwanza for fame then ingie secular. Ujulikane? Ingie sasa secular ujulikane kabisa. Right. Labda na wasema sema gospel hakuna do, wanaingia kwa secular. Lakini huwezi judge mtu, huwezi jua kwa nini amedecide. Right. Okay. Na sasa story do hapo. When we look at even Kenya Film Classification Board, I remember when Ezekiel Mutua was heading it, the artist complaining that even what they get from their music haiwalipi. So artists wengi then wanapata do from invited to perform in different places. So tell us your experience about perhaps performing with a place flani, we perform, what that was like. So me by then I performed 2 once. Nilikuwa nimeitwa Lungalunga kwa industry area. Nilifilipoa unajua the first time. So by that hadi million in my mind. Hiyo inasaidia. Unaona ni kama una get do. Basa kuimba tu naenda ona katuna ngoma yako sana, na hiyo ni kama eti inakupa moral, unaona. Right. Basa kitu wa show unaona at least unakuwa na moral, kuna do unaingiza unaingia studio na record ngoma nyingine hivyo na hiyo. Okay. So now gospel industry, you want to feel like what are the challenges that can be addressed perhaps by the government, established gospel artists? Challenges tunapitia. Mimi kwanza challenge ya kwanza ni wase kunijudge bana. Unajua pia ni challenge. Right, can be a big one. Mtu anasema wewe hapana uimbe gospel wewe. So wanakujudge based on what? Dressing, vile mtu anakaa saa. Based on your very expressive hairstyle. Huyu unaona ki backslide, unaona hivyo ndio mimi wapio. Kila mtu unaambia wewe ni gospel artist azi. Unaona ki backslide. Hiyo kitu inani hata lakini sasa utadu mtu ashakujudge. So some judgment becomes it's a big challenge. Yeah, big challenge. I love support, pia si inafaa pia tu support bana. Kwanza si upcoming. Right. Okay. And what are your thoughts on
your campaign ya play Kenyan music? Mimi na support 100%. Unajua yeye ni wasanii Kenya wanaplay ngoma za nje, Niger, Tanzania, nini, Uganda. Wamesasi tu. Sinafaa play C5 priority ama kweli? Sinafaa kwa first. Lakini ukiangalia hata how Kenyans wana consume YouTube, the artist they watch, there was a list that the last month most consumed person on YouTube by Kenyans, Diamond. So unaona Diamond, unaona Harmonize, unaona many other artists across Africa. So unajua hao ni Wakenya wenyewe wakienda pale YouTube wana search for music from other countries. So unaweza sema maybe is it ni music yetu haijafika bei. Unaona kama content. Maybe content ni mbaya. Maybe content. Sisi tunataka content yetu ni mbaya. Kama mtu anataka aende Tanzania, sikize Nigeria. Kumaanisha nini? Na si wote ni artists. Content. So, what do you feel about the content ya Kenyan artists? Mimi gospel artists naona nini iko sawa. Content iko sawa, maybe uko pengine. But kwa industry yetu mnaona content iko sawa. Right. And so maybe how can Wakenya wengine go out there, wakienda kwa any platforms, wakienda YouTube, wakienda Spotify, everywhere, waende wa search for music by Kenyan artists. So how would they be motivated perhaps? Motivation nayo hapo itabidi tumechange tu ni content, hakuna hapo kitu kingine. And what about TV stations, radio stations? Do you feel like wako na a role to play? Pia wako na pushing Kenyan music. Pia wako na big role. Pia mostly wana nini kama za internal. Sasa pia inafaa ma producer, ma DJ inafaa pia to promote and get. Right. Now before we take our break, of the songs that you've done, kuna ni gani, which is your favorite? Kwa nini? If you can put it like that. Kwa nini? Kwa nini? So tell us about Kwa nini. Kwa nini pia ni true life tu maze, but hiyo at least life ilikuwa imebadilika from lini utarudi. Lini utarudi ilikuwa God arudi, lakini kwa nini ni mbona mimi tu. Naona tu mabeshte zangu wanafaulu. Mbona mimi? Kwa nini mbona mimi? Right. So and now that let's talk about your Kwa nini. Nasema there are many challenges that young people wanapitia. And we know even right now wakati cost of living iko way up there. And a lot of young people, kuna a lot of joblessness, crime rate is high, and then there's also pressure pale social media that on age mates, they're doing it, and you feel like una mark time, watu wengine wame overtake, and they're just moving forward. So for young people, now that music is a way that you express yourself, but kuna watu wengi pale mtaani ambao wana feel like hata wana mark time, and everything is just happening. So what would your advice be? Wamekaa mtaani wanashangaa, the hustle just never stops. Yeah. So you sang Kwa nini just to, unajua hiyo situation vile uli experience, you're wondering why things are not working and stuff like that. Sasa kuna wale watu wengine ambao uko mtaani na wanashangaa pia they're in the same situation. So perhaps maybe through your music na hiyo Kwa nini unaweza waambia vipi? Kwa nini? Kwa nini mimi naambia tu wasi give up. Right. Press on. Waendelee kuvumilia. Kuvumilia hata kama wanasema ipo siku. Hata kama unangoja ifiki, vumilia tu. Right. Okay, and let's talk about your other songs. So you've talked about Mbona, you talked about Kwa nini, which are some of the other songs, and have you featured other artists as well? Yeah, kuna ngoma tumefanya last month, naitwa Unatosha. Nafanya na my fellow artist hapo hivyo. Anaitwa Toshtosha. Ndio hapo hivyo. Okay. So let's talk a bit about the song. What is it about? Toshtosha ni na blessings zikikuja lazima pia unaona
hapo sasa blessings zinakaa, umetoka kwa hizo za kwa nini at least unaona improve. Sasa unaambia God unatosha, hakuna mwingine kama wewe. And your journey in knowing Christ, tell us about it. Mimi nilijua Christ kwa mdogo hivi. My mom alikuwa anapenda church. So ilikuwa hamwezi kosa church. Nyinyi wote watu wote wazazi wanaenda church. So hapo nilianza kujua God. So you grow up within church, kienda kanisani. Right. So that played a very big role in you now just knowing God after a transition into gospel music. Yeah. Again, kuna many young people, Friday is a day to turn up. That then leads to many things. Could be crime, substance abuse. What would your advice be for many young people who are perhaps not using their time very wisely? Mimi advice kama ni hizi mavitu za sema miadarati, siko miadarati kwa ndani. Sema tu misbehaving, at least we turn to God manze. Mimi najonga God ndo solution I get. Bila yeye sikwe itumekwisha. Right. Sasa watan tu kwa God. Nataka nikupunguza, so mtu anapunguza pole, si tunapunguza once. Azizisha zote. Mtu punguza pole utafika mahali unatuma achana nayo. Sasa waachane nazo, watan to God. You prayers na God ndo. Mimi naona hivyo, mimi naona hizo blessings zinakaa pole hata kazi hajakuja zote. Right. But naona hivyo. So and what keeps you going? Unajua wewe ni artist ambaye you've come into the scene, you're trying to make it, challenges are hapa na kule. So what keeps you going ile unasema sita give up, not now, let me keep pushing? Challenge. Sasa hizo ma challenges ndio zinanifanya. Hizo ndio zinakupush. Hizo ndio zinanipusha hata niongelee vibaya. Najipa tu moral. Hizo challenges zinafanya na press on. Right. So I want you kidogo so that people can just understand the nature of music that you do. To imbie a few lines of let me get to pick. Hapo kwa nini? Kwa nini? Yes. Mbona mi baba, mbona mi baba, mbona mi baba, mbona mi baba, mbona mi yangu yote imani ishakwisha, hata kama ipo siku linitafika, zile ngoja zinaumiza, nitemi mwanao nitaitika. Sasa chani ite tu nitaitika. Isikuwe tu mimi. Now, is there a time that maybe kuna watu lazima kuna maheta? Si lazima. Kila mtu akona hater na hawezi kosekana. Lazima. So how do you deal with them? Ama haters unaacha tu wabonge. Like mtu anaweza sema something ile very sensitive inakuguza hivi. What do you do mtu akisema unasikia Shadi hawezi? Mimi ukatu kimya mazi. Waendelee kubonga then so utaona next step then watanyamaza. So wewe unatulia? Mimi ukatu kimya. Mimi yule msametulia. Okay. So let's go over to Mbona. Sing a few lines to tuelewe Mbona. Mbona? Mbona si ndo kwa nini? Yes. So nataka si nimeshaimba. Mbona ni kwa nini? Let's talk about it. We started with you said when you're coming to the city. Lini utarudi? Lini utarudi. Let's take that. A few lines. Yes. Na wenzangu walionyesha dharau, Mola weni Muumba hilo alisahau, mashati kwa makoti minadunga mararu, sina shamba wala ploti nikumbuke angalau, cha mdomo sina na chokora pipa nile, siku zote sita bado mini yule, hata siku zishapita
sijakula hata pure. Mola nakuita we, lini utarudi unitete, lini utarudi mimpweke, lini utarudi unitete. Amen. From your mouth to God's ears. Lini utarudi. Unitete. And thank you so much. Unfortunately, that's all the time we had this evening. But thank you so much for being part of this. But before I go, then parting shots. Ile unaweza patia watu, unajua right now it's a volatile period tuseme. Cost of living iko way up. So Kenyans are stressed. 2 weeks ago we were talking about mental health. Kapata Kenya iko number 4 in Africa kwa countries ambazo iko na depression. So people have issues. Kuna challenges nyingi. But now, what is that one word of hope that you can give people? One word of hope? Me one word of bora. Nataka kuimbia one word. Okay. Very quickly. Can I sing it by... Hiyo ilikuwa collab, zinaweza imba na toshtosha. Next time, because of time. Oh, so just sing a few lines as we close. Baba ni wewe unatosha, Baba ni wewe unatosha, Baba ni wewe unatosha, Baba ni wewe unatosha, unatosha. Ulitujua Baba kabla tuzaliwe, ukatupa talanta, wacha tuikuimbie. Ai, sifa na utukufu sitakupatia, tutacheza ngoma, tutakurukia, vita zetu we watupigania, tukipotea Baba watuonyesha njia. Amen. Hope you get. And thank you for that word of hope right there. That is Shadi Holystar right here on the center stage. We have been talking about his journey in the gospel music industry. That is it for us here, right here on Lookuptv. I am Nancy Nalima. Our sign language interpreter for tonight has been Felista Adundo. We appreciate you for watching. Let's keep the conversation going across our social media platforms at Lookuptv on X, Lookuptv on Facebook, and Lookuptv on our YouTube channel. Do have yourselves a